आयज आमी ब्राझीला पावलेले आसा आणि आयज हो चवथो दीस ऑफ वर्ल्ड फोरम फॉर फिशर पीपल. आयज ही असेंब्ली स्टार्ट जाल्या आणि हितून मोर दॅन 50 कंट्री हे असेंब्लीन हाजीर आसा आणि आमी जायते मुद्दे उलयले आसा. एक मुद्दो जो एक असेंब्ली जाली ती विमेन्स असेंब्ली जाली, इनलँड असेंब्ली जाली, इंडिजिनस जाली, यूथ जाली. अशें करून जायते मुद्द्याचेर आमी उलयले आसा. क्लायमेट चेंज एक मुद्दो आसा. सो आयज इनलँड पळयलें जाल्यार आमचे वर्ल्डान ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रिवर्स पळय आयज काबार जाल्ल्या. इंडियेक आमी पळयलेलें आसा की 16 मेजर रिवर्स आर डायींग आणि अजून पासून सरकार कांय करना. जे युथाचे जे मुद्दे आसा आयज सगळे यूथ डिस्प्लेस जाता. युथांक आयज फिशींग करपाक नाका. सो त्या मुद्द्याचेर आमी ही टेक्नॉलॉजी जे 50 कंट्री यूज करता, हाव वी कॅन शेअर दिस टेक्नॉलॉजी, तेजेर आमी उलयले आसा की सो दॅट वी मेक फिशींग सस्टेनेबल प्रॅक्टीस. अशें करून जे बायलाचे मुद्दे आसा, जे विमेन्स मुद्दे आसा, तेजेर आमी उलयले आसा. आणि क्लायमेट चेंज आयज हो क्लायमेट पळय आसा हो आयज काबार जाता आनी जे पळय पेसान पळय हो सरकार डेव्हलपमेंट हाडटा कोस्टल एरियान, रिवर एरियान, हे कॅटॅस्ट्रॉफी जावपाची आसा. सायंटिस्ट नासा म्हणटा की बाय 2050 मेजर कोस्टल सिटीज अक्रॉस द कंट्री अँड अक्रॉस द वर्ल्ड विल बी अंडर वॉटर. एस्पेशली इन इंडिया वी हॅव सीन मोर दॅन 12 सिटीज विल बी अंडर वॉटर. तशें गोंयानूय म्हणटा की आमचे जायते सिटी उदका भितर आसतले. अशें करून एक्वाकल्चर सगळे वर्ल्डान आयज कमर्शियल एक्वाकल्चर करून थिंगाचे दर्यो, थिंगाचे न्हंय आयज सोंपलेले आसा. आणि तशेंच करून जे डीप सी फिशींग करता, डिस्टंट वॉटर फिशींग पळय करता, ह्या बोटींनी नुस्तें आयज काबार जालेलें आसा. आणि आयज WTO जो फिशरी सबसिडी काडपाक सोदता त्या खातीर आयज तेजेरूय डिस्कशन जावपाचें आसा. आणि WFP ही एक जी नॅशनल इंटरनॅशनल बॉडी आसा. सो आमी ह्या रेझोल्युशन पास करून आमी हे सेंट्रल इंटरनॅशनल एजन्सीज आसा, जे FAO आसा, FSF गायडलायन्स आसा, सस्टेनेबल गोल डेव्हलपमेंट प्लॅन्स आसा, हे सगळे एजन्सीक आमी लेटर बरयतले सगळे कंट्री मेळोन आणि सरकाराक सांगतले की जे डिस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आसा, जे कोस्टान तुमी हाडटा, सागरमाला प्रोजेक्ट तुमी हाडटा, जे युनेस्को सायट आमचे वेस्टर्न घाट्स तुमी काबार करता, नुस्तेकारांक डिस्प्लेस करता, पर्यावरण सोंपोवपाक सोदता, त्या खातीर आमी सगळे जाण एक जातले आणि एक वॉयसाचेर आमी म्हणटले नो टू सागरमाला, नो टू कोल अँड नो टू अदानी. From the three major working what you call thematic areas. Right. Right. So the future. So our movement should be strengthened ideologically. So because of that, we have organized those. I'm Jason Jarvis from Rhode Island on the east coast of the United States, and we share similar problems. Part of it is infrastructure and what we call gentrification, where we're losing all of our shore side to people that have a lot of money or to corporations. We're dealing with industrial wind farms that are literally the size of the Chrysler Building in New York, and the plans on those are they want 5,000 of those on the east coast. We're also dealing with catch shares and privatization of our fisheries, where the fishery is being sold to the highest bidders. So we have this corporate takeover of our fisheries in the United States, and the small fisheries are the ones that are losing. On top of that, industrial aquaculture is trying to be introduced into our country, and the aquaculture industry is importing into Louisiana imported shrimp, which has now completely crushed our wild shrimp fishery. And they're buying up the infrastructure so that the wild fish harvesters and shrimp harvesters have nowhere to offload their catch. So they're bankrupting an industry, and we need to protect and prevent that from happening. Now. Hi, I'm Darren Singh from Guyana, and we have a lot of challenges in terms of oil and gas and chemical pollution from mining activity and oil and gas activity, and we have somehow
found ourselves in a way that we need to find immediate solutions to improve our situation in Guyana, and also at the same time address the issue of overfishing. And we are possibly looking at ways and means to improve our industry from where it is to a higher perspective, and at the same time ensuring that our fishing industry doesn't get into the private corporates' hand, the big names, and they just hijack our industry, and the fishermen are left to suffer. So because of that, we have organized those